Hi, welcome to Neet Super 5 questions. ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் டிஸ்கஸ் பண்ண கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி வாங்க அடுத்த 5 கொஷின்ஸ் என்ன, சூப்பர் 5 கொஷின்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் போன வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே மாக் டெஸ்ட் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சிருக்கோம், உங்களுக்கு நீங்கள் செல்ஃப் எவாலுவேஷன் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ எந்தெந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா படிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு செல்ஃப் எவாலுவேஷன் உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். சரி, இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, அதில் உங்களுக்கு நான் சின்னதாக ஒரு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். சரி, இப்போ வாங்க நம்ம நீட் Super 5 questions போகலாம். First question. Yes. So the semi-autonomous organelles are lysosomes, Golgi apparatus, mitochondria, chloroplast, ribosomes and centrioles, peroxisomes and glyoxysomes. So இந்த 4 ஆப்ஷன்ல எது semi-autonomous organelles அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். So semi-autonomous organelles அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is the mitochondria and chloroplast. So it is the semi-autonomous organelle. So here mitochondria and chloroplast is called as the semi-autonomous organelle அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it has its own DNA. So mitochondria and chloroplast, it has its own DNA. ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம எழுதிக்கலாம் நோட்ஸ். அதாவது the mitochondria and chloroplast contains DNA, RNA and proteins. Contain DNA, RNA and proteins. Okay. But for some other functions, it has to depend upon the nucleus. But இதால அதுக்கு தேவையான ஒரு சில ப்ரோட்டீன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பிகாஸ் இதுல வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட்ல டிஎன்ஏ, ஆர்என்ஏ அண்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கு. பட் த டிஎன்ஏ ஆஃப் மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் அதுல ஒரு சின்ன டிஃபரன்சியேஷன் இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட டிஎன்ஏ வந்து எப்படி இருக்கும்னா, இட் இஸ் தி சிங்கிள் circular DNA. Okay, so whereas chloroplast oda DNA அப்படினு பாத்தீங்கன்னாக்கா, so it is the double stranded. It is the double stranded circular DNA. It is a double stranded circular DNA. ஸோ இந்த ஒரு கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அண்ட் ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி வந்து கண்டிப்பா அதுல வந்து கேட்குறாங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் செமி அட்டானமஸ் ஆர்கனல் அப்படின்னு சொல்லும் போது இருக்கிற நிறைய ஆர்கனல்ஸ்ல த மைட்டோகாண்ட்ரியா அண்ட் குளோரோபிளாஸ்ட் ஹஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஓகே, பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பிரசன்ஸ் ஆஃப் தி டிஎன்ஏ. சரி வாங்க அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம். த டெஃபிஷியன்சி ஆஃப் விச் எலமெண்ட் காசஸ் chlorosis? Okay, so the chlorosis is the degradation of the chlorophyll pigment. So in the mineral element soil illa appadina, it causes the chlorosis in the plant. Okay, so idla pathinga answer enna appadinaka, magnesium, sulfur, iron, zinc edume illa appadinaka it causes the chlorosis. Okay, so the answer is option A. Okay, so then we learn about so what are the elements that causes necrosis and delay flowering and inhibition of the cell division? So இது எல்லாமே நம்ம கூட சேர்ந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கலாம். So here if you see the magnesium, manganese, iron, zinc, potassium, nitrogen, sulfur and molybdenum. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 8 elements எழுதியிருக்கேன் இல்லையா? சோ இது எதுவுமே சாயில்ல இல்ல அப்படின்னா it causes the chlorosis. Meaning the magnesium ஃபுல்லாவே இது எதுவுமே சாயில்ல வந்து இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா it causes the chlorosis. இந்த 8 எலிமெண்ட்ஸுமே இல்ல அப்படின்னா. ஓகே, இப்போ நீங்க லாஸ்ட் 4 பாத்தீங்க, அதாவது பொட்டாசியம், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் மாலிப்டினம். ஓகேங்களா? சோ இது எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it causes the inhibition of the cell division. So that is இதுல இருந்து, அதாவது பொட்டாசியம், நைட்ரஜன், சல்ஃபர் அண்ட் மாலிப்டினம் இந்த லாஸ்ட் 4 இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so it causes the inhibition of cell division, அதாவது stunt growth. Plant வந்து it shows the stunt growth. And then so இப்ப கடைசியா 3, அதாவது நைட்ரஜன், சல்ஃபர், molybdenum.
So இது மூணு இல்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா it causes the delay flowering in low concentration. அதாவது இப்போ நைட்ரஜன் சல்ஃபர் மாலிப்டினம் இதெல்லாம் சாயில்ல ஒரு லோ கான்சென்ட்ரேஷன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா it causes delay in flowering. ஸோ அதெல்லாம் நான் வந்து delay flowering அப்படின்னு எழுதுறேன். delay flowering. Okay. And then so chlorosis பத்தி நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம். அதாவது இந்த 8 elements மே இல்லைன்னா chlorosis. And then last 4 elements KNSMO இல்லைனாக்கா inhibition of cell division, and last 3 elements NSMO இல்லைனா delay in flowering. So what causes the necrosis? So necrosis அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா it causes the death of the plant. Okay, it causes the death of the tissue. So என்னென்ன main element பார்த்தீங்கன்னா the calcium, magnesium, potassium and copper. ஸோ இதில் வந்து சாயிலில் இது மினிமல் குவான்டிட்டியில் இருக்கு, இல்லை சாயிலில் இது 4 எலிமெண்ட்டுமே இல்லை அப்படின்னா ஸோ இட் காசஸ் தி நெக்ரோசிஸ். இப்போ நெக்ரோசிஸ் எப்படி தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீஃப்ல ஒரு ப்ரௌன் ஸ்பாட்ஸ் மாதிரி தெரியும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுனாக்கா இட் இஸ் தி டெத் ஆஃப் த டிஷ்யூ. இட் காசஸ் தி நெக்ரோசிஸ். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். எஸ், so the chromosome morphology is best studied in which phase of mitosis? So chromosome morphology வந்து எந்த phase of mitosis னு நம்மளுக்கு வந்து என்னது it can be studied better அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the answer is metaphase. ஓகேவா? ஸோ மெட்டாஃபேஸ்ல என்ன அப்படி எதனால வந்து the chromosome morphology is best studied அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because the condensation of chromosomes வந்து it will be completed in the metaphase only, so that we can able to study the morphology very easily. That is the chromosome morphology very easily. Okay, so let's take down the metaphase. The answer is metaphase because the complete condensation of chromosomes occurs here. Chromosomes occurs. Okay. அப்போ நம்ம அனஃபேஸ் பத்தி ஒரு சின்னதா ஒரு நோட் சொல்றேன். அதாவது அனஃபேஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அனஃபேஸ்ல வந்து the shape of chromosome is studied better. ஓகே, ஸோ நல்ல கேள்வி நான் படிச்சு பாருங்க. அதாவது மார்ஃபாலஜி அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா நீங்க மெட்டாஃபேஸ் மார்க் பண்ணணும். இதே the chromosome shape is best studied in which phase of mitosis, மார்ஃபாலஜிக்கு பதிலா ஷேப் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா you have to go for the answer anaphase. Okay, so take down the shape of chromosome is best studied in this phase. Okay, so we see the fourth question. Yeah, so the negative value of water potential is mainly due to, so the answer is the solute potential. Okay, for the water potential of pure water it is 0, isn't it? So it is equal to the 0. Appo in a solution, so it will be the negative value only. So edanala appdin pathina because of the solute potential, because the solute particles வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா the water potential it will reduce the water potential. Okay, so take down the water potential of pure water is equal to 0. Okay, so the water potential of solution, okay, so the water potential of solution is negative. Water potential of solution is negative. So because the amount of solute particles reduces the water potential. Okay, so take down that also, because the amount of solute reduces the water potential. Okay, so next go to our last superfine question, that is the transport of auxin is, that is it is the polar or through the xylem or through the phloem or through the xylem and phloem. So the answer is
polar. Okay, the transport of oxygen is polar. So what is polar? So it is nothing but the movement in one direction within the plant. So that is the polar. So always the oxygen shows the polar transport. And then, so let's say about the other hormones. Okay, how it transports in the plant. Okay, so take note. First we go with our answer, that is the oxygen synthesized. So where the oxygen is synthesized? The oxygen is synthesized in the aphysis of, okay, in the aphysis, and it exhibit the polar transport. So it exhibit, that is the oxygen exhibit the polar transport. And what about the other hormones? So now மத்த hormones பத்தியே சொல்லிடுறேன். So அதுவும் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாம்ல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So gibberellins. Okay, so gibberellins எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, so it is transported, okay, it is transported through xylem. So where the gibberellin is synthesized அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா in the aphysis of young leaves, embryo, இல்லைன்னா buds, roots. So இந்த மாதிரி gibberellin வந்து இங்க synthesis ஆகும் and it transported through the xylem. So what about cytokinin? So cytokinin அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா it transports through phloem. Cytokinin, it transports through the phloem. So the cytokinin will be synthesized in the shoot buds and then young fruits, like that. And finally, the abscisic acid. So the abscisic acid, it transports both through the xylem and phloem. The abscisic acid transports through both the xylem and phloem. So it will be like synthesized in the leaves. Okay, and then, okay, so I've finished with our super 5 questions. Okay, so நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, நான் இந்த வீடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்னேன் உங்களுக்கு கடைசியில நான் ஒரு சின்ன டிப் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்ன டிப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்பிளிட்டிங் யுவர் டைம் எஃபெக்டிவ்லி. ஓகேவா? ஸோ இருக்கிற அந்த 24 hours நீங்க வந்து டைம் டேபிள் போடும்போது எப்படி நீங்க அதை எஃபெக்டிவா அதை வந்து நீங்க ஸ்ப்ளிட் பண்றீங்க அப்படிங்கறத பாத்துக்கணும் இல்லையா? ஸோ எல்லாருமே வந்து படிக்கிறதுக்கு டைம் டேபிள் போடுவேன், அதாவது டைம் வந்து கொடுப்பேன் இல்லையா? ஸோ படிக்கிறதுக்கு மட்டும் இல்லாம படிச்சதை ரிவைஸ் பண்றதுக்கும் நீங்க வந்து ஒரு டைம் செட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ படிக்கிறதுக்கு மட்டும் டைம் டேபிள் போட்டா போதாது. ஸோ படிச்சதா அது எந்த அளவுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி பாயிண்ட்ஸ் நம்மளால ஞாபகம் வச்சுக்க முடியுது அப்படிங்கறத நீங்க அதுக்கான ஒரு டைம் வந்து நீங்க டைம் டேபிள் போடும் போது நீங்க செட் பண்ணணும் இல்லையா? சோ நீங்க வந்து அதை பார்த்து படிக்கும் போது நீங்க ரிவைஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது நீங்க எடுத்த செல்ஃப் நோட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல நீங்க ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு படிச்சிருப்பீங்க, இல்லைன்னா ஏதாவது நிமோனிக்ஸ் வச்சு ஞாபகம் வச்சிருக்க மாதிரி பார்த்திருப்பீங்க, அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது டயக்ராம், அப்படி இல்லைன்னா அந்த பிக்டோரியல் ரெப்ரசன்டேஷன் வச்சு படிச்சிருப்பீங்க. சோ இதெல்லாம் நீங்க ரிவைஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கான ஒரு டைம் வந்து நீங்க போடணும். சோ படிக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம டைம் டேபிள் போடாம படிச்சதை நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம ஞாபகம் வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறதுக்கும் நீங்க ரிவைஸ் பண்றதுக்கும் திரும்பவும் நீங்க வந்து ஒரு டைம் செட் பண்ணிக்கணும். புரியுதா? அதே மாதிரி நீங்க வந்து மாக் டெஸ்ட் எடுக்க சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? சோ மாக் டெஸ்ட் எடுக்கும் போது எஃபெக்டிவ் டைம் அப்படின்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 2 to 5 PM. அந்த டைம்ல நீங்க வந்து லைக் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ உங்களுக்கு நார்மல் எக்ஸாம் எழுதுற அந்த பேட்டர்னோட டைமே உங்களுக்கு வந்து தெரியும் இல்லைங்களா? சோ அந்த டைம்ல நீங்க வந்து இட் வில் பி தி எஃபெக்டிவ் டைம் டு பிராக்டிஸ் ஃபார் தி மாக் டெஸ்ட். ஓகே, and then thanks for watching this video. So இன்னும் உங்களுக்காக நான் நிறைய questions, அதாவது சூப்பர் 5 questions வந்து நான் டெய்லி அப்லோட் பண்றேன். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ.